naomba kwa roho yangu. Mungu atusaidie hivyo. So that is the future plan. Sasa kufuatia yenye aliuliza akasema ati ni nini tangu niingie kwa hii miradi ni nini imewasaidia? Imetusaidia. Facing on the question you ask how our families has changed during the program. She's saying imetusaidia ni kwa sababu kwa familia yetu, in our families, hauwezi ukaenda kama sasa kuku ikiangua ikitaka na unachukua hiyo mayai mbili unauza unanunua maziwa. So you can, if you don't have milk, you can sell 2 eggs, you can get milk. Na sasa hautakuwa msiko pengine kwa familia yenu walikuwa wanakamua maziwa kidogo na unaenda saa yote na tamosi unasema unataka maziwa. So this has reduced dependency on the family for food, because when there's one cow for family and everybody needs milk, you can sell your eggs and get your own milk instead of depending on the family. So they are starting a process of self-sufficiency for themselves. Sasa tumetoka kwa usitoto kwa jamii zetu. So they are now out. They are not depending on the family. They are now depending on themselves, on their own programs. Last question. Yeah, swali ya mwisho. If you could talk to people all over Africa about the program, what is it that you want them to know about what the program has done for you? Kama utaongelesha watu ya Afrika mzima, ni nini ambayo utaeleza kwamba hii training imesaidia wewe na hii training ina uzuri wake namna gani? Utaeleza nini? Watu wa Afrika tunaweza ambia hawa ni mzuri usikae idle. So what we are telling the African people is to not stay idle. Usikae idle kwa sababu ukikaa idle hauwezi kufanya kazi na huwezi kupata mapato. If you stay idle, you cannot get income for yourself. Kumbe ukikaa bure ndio upate, lakini ukikuwa na kitu kidogo yenye ukiamka asubuhi unaona macho hapo, akili nayo inafunguka kidogo. So if you stay without doing anything, you become idle and you become poor. But if you have something that you can wake up in the morning, like the chicken, that you can look at it and also it gives you some income, you can progress in life. Inatusaidia pia, alafu tusikue yani inasaidia hii project inasaidia, tumejifunza na inasaidia usikue idle. Ukikuwa idle uhalifu inapatikana. So it also assisting the people at home that if they remain idols, there's crime that comes in. They get into different community crimes that comes in. But now the program is assisting the African. Na pia inatusaidia ya kuwa tujifunze kufanya kazi ili ya kwamba tupate chakula. So it teach them to work to get food. Yes. Yeah. Tena inatusaidia na miaka sijazo ambayo utakuwa umekuwa mzee, pengine utajiweza. Sasa tukianza namna hii kujifunza itatusaidia baadaye. So this also is a security for future retirement, because when you are old, you don't have energy to work. You have your own food and your own things. You have acquired your own wealth from your own farm. Nilikuwa nataka uambie mgeni wetu hivi. Hapa kwetu kuna wakati nye kuku moja inafikanga kama Disemba hivi. Joko kubwa tu tunauza 1,000. Unaona mtu ukikuwa na joko karibu 10, maskini itakuwa imeisha. So she's saying within our region here, during the high season, the cock will go to probably like $10. One cock, which is like 1,000 shillings Kenya. So she's saying if you have 10 cocks, which is 10,000 shillings, which is $100. Yeah. It can move you to next level. Ukikuwa na kuku yako 10 tu joko mwezi kama wa 10 hata wa 8 hivi. Kwanza hii mwaka hii. Hii mwaka hii kwa sababu watu wa huku nini Luyas wanatairisha. Kuku mwaka huu hakuna kuku chini ya shilingi 400. 800 kwenda juu. So sasa unaona ukikuwa na kuku yako mingi na tuseme wacha kama saizi tu vile tuko hivi na tusanye kuku yetu na tupeleke mahali tuuze. Inatupea mapato mzuri. So there are also times where there is culture benefit. During the initiations of the Western people, the Luyas, there is high demand for chicken. And they get of the opportunity by selling chicken at once at high prices because it is in high demand.
and that's benefit them a lot. You're very smart. Anasema mnaendelea vizuri, iko sawa sawa. And thank you for telling your story to me, who is just learning. Anasema asante, mmefundisha yeye mambo mingi ambayo yeye anajifundisha kwenyu. And I was telling him that no one in my family has farmed in 5 or 6 generations. Katika familia yao hakuna mtu mwenye ambaye kufanya kazi ya shamba katika generation kama 6 yenye imepita. So we live in cities, and we were administrators, and we did things that didn't involve the land. It didn't involve understanding the value of one chicken. So hao waliishi tu kwenye town, mji, hawajui mambo ya shamba na hata mambo ya kufuka kuku hako wanajua, ndio wanajifunza sasa kutoka kwenye. So so if you are not farming, what are you eating? You need money. You have to earn money, cash. Lazima ufanye kazi ndio upate pesa ununue chakula. And so you sell other skills. I mean, some of us are teachers. Wengine ni walimu. And we're paid to be teachers. Na unalipwa kama ni walimu. Some people are build buildings. Wengine wanajenga nyumba. And they're paid to do that. Na unalipwa unapata pesa. So it's and then some people, borrow money. Na wengine wanaomba pesa. But they have to pay it back, and then they have to pay it back with interest. Ni kama loan ambayo wanachukua alafu wanalipa kama loan. So being able to generate money for your families the way you're doing it is the smartest way. Vile mnaweza kufuka kuku na kufanya mambo ya mboga na kupata pesa ni njia mzuri zaidi. And you're going to teach your children. Na pia mnaweza kufundisha watoto. Your children over the air. Mnaweza kufundisha watoto jinsi mnaweza kufuka kuku na mambo ya mboga. And the key is not just that you know how to grow chickens and to grow vegetables and that. The key is being able to be self-sufficient. Muhimu si kufuka kuku ama kupanda mboga. Muhimu ni kwamba mpate chakula ya kutosha na mpate pesa ya kutosha. And to be interdependent with each other, supportive of each other. Na nyinyi mkae kama familia, muwe mnaleta support kwa kila mmoja wenu. Which is very, very important. Ambayo ni muhimu zaidi kama unaishi kama familia. So, thank you. Asante. Hello. I am Eddy. Anaitwa Eddy. And I'm learning about chickens. Na yeye anataka nyinyi mwafunze kuhusu mambo ya kuku. Amejifunza mambo ya kuku hapa. So, do you have chickens? Uko na kuku? They are part of the group. And how many chickens do you have? Mko na ngapi? She has 30 chickens. 30 chickens. Yes. Very good. Yeah. Very good. How many chickens do you have? 6. 6 chickens. Well, congratulations. Nasema asante sana. And I asked the same questions. So, what have you learned from this program? Ni nini ambayo umejifunza kutoka hii mafundisho ambayo umekuwa nayo hapa? Inatusaidia sana kwa tutakuwa na mambo ya kukosa pesa. It's going to assist us that we may not have crisis time where we don't have money. We can have money. That's very good. No crisis, no chaos, no peace and harmony. So. Umejifundisha nini kutoka kwa crew? Tumefundisha kwamba tukifuka kuku naweza jua idadi ya kuku ambayo tuko nayo na hasara ambayo inatokana na ile kuku yake. Moyo inaweza chukua, ingine inaweza kuliwa na wanyama wengine huko. So they have learned how to take care of chickens, and they can know how many chickens there are available right now, and what is the benefits of taking care versus when it's not taken care, you can get a loss.
So the importance of taking care, medication and food. I have another question for all of them. Yeah, na swali moja kwa nyinyi wote. What you have learned Ile kazi mmesomea requires a great deal of discipline. inahitaji muwe na nidhamu ya juu. Where did you learn to be so disciplined in taking care of chickens? Ni wapi mlisomea mlipata ujuzi ya kuwa na nidhamu wakati unaangalia kuku yako? Tulipata nidhamu kutoka kwa mwalimu. They got the discipline from the teacher. Alituambia penda mwenzako jinsi unavyojipenda. So he taught them about loving your neighbors as you love yourself. Very good. Anasema ni mzuri sana. Thank you. Asante. Anything else that you would like to say? I want to introduce the teacher.